was the hardest thing I ever experienced. It was so hard. I never knew that this process of awakening was gonna be so hard. But I'm glad that I finished it. Hopefully, it was a one-time deal. Otherwise, I already know what to do if this happens to me again. But it was tough. It appears like we have to really go through what is called the death of all structures, and that is related to what happens to me. But for an entire week, I was able to sleep, so now I feel much better. And today we're gonna have an amazing class. Um, I never knew that it was so important to learn the tools that we need in order for us to heal. Because all these changes are happening, and if we don't know what to do, it's gonna be um, harder than what it is. Em, Pasé por unos días ahí muy difíciles, fueron demasiado difíciles, fueron 3 semanas bien difíciles, donde yo no pensé que yo estaba a punto de darme por vencida. Yo nunca sabía que el proceso de despertar era algo tan intenso. Intenso porque la relación más cercana que nosotros tenemos es con el cuerpo. O sea, tú puedes pasar problemas con tu pareja, tú puedes tener problemas de violencia doméstica, tú puedes perder tu trabajo, tú puedes ver que un familiar se muera, pero la relación más cercana que cualquier persona puede tener es con su cuerpo. Y cuando el cuerpo manifiesta una dolencia, o sea, eso incomoda. Y en la sociedad que nosotros estamos, pues nos han enseñado que el dolor se cura a través de una pastilla, pero hay algo que yo he aprendido con el despertar. Cuando se trata de una estructura energética que está dentro de ti, ninguna pastilla te puede ayudar. Something that I really learned with this process that I had is that in the time that we are, it's like they try to, like, we believe that we can get healed if we take a pill. But unfortunately, that is not true because they prescribed me so much psychiatric medication to go to sleep, and I was not able to go to sleep. And this year, I think like what I teach you guys now, I can actually teach you with confidence that is true because I have experienced it. And one thing that I experienced is that nobody can help you if it's not you. Hay algo que ustedes necesitan entender. Estas clases lo que van a hacer es que les van a ayudar a ustedes para cuando ustedes pasen por el proceso del cuerpo. Porque yo no sé si ustedes han entendido algo. El proceso de la ascensión no es a través de la lógica, no es a través de cuánto tú puedas, cuánta información tú puedas adquirir. No se trata de eso, eso no es ascensión, y una persona que diga que ha cogido todo tipo de cursos no está despierta simplemente porque tiene acceso a la información. La única forma que una persona asciende es a través de su cuerpo, porque lo que nosotros vinimos a integrar es la divinidad a través del cuerpo, a través del reconocimiento de la expresión de la divinidad. Y cuando se trata del reconocimiento de la expresión de la divinidad, solamente la persona que se sabe sanar a través de cambiar la estructura mental va a poder ascender. De resto, nadie va a poder ascender. So when it comes to ascension, people believe that it's by accumulating information
is how you're going to ascend. And that doesn't hold true. You do not ascend by obtaining a lot of classes or a lot of information. You only ascend through the process of your body, by you healing yourself, um, through changing the structure of your mind. Is the only way that you're going to be able to ascend. And you can only learn it by going through the process, by getting sick and understanding that that's calling your attention to something that you form inside of yourself, and that you need to change the way how you think and feel in order for that to be removed. So today we're going to learn a lot of cool stuff that is going to be along with Reiki, so we can actually help ourselves through this process of ascension. If you guys have a pendulum, today is the day for you to learn about the pendulum. I learned a lot of stuff. I think this class that I'm going to teach today, I actually heard this class like 10 times, because I really, really wanted to transmit this information to you guys. So when the time comes, you guys know what to do. Are you guys here with me? ¿Están aquí conmigo? Yes. Okay. Entonces, we're gonna go ahead and do a recap about Seihiki. I did not know how important these symbols are. And you know, one process of ascension is related to consciousness, and consciousness is related to understanding. So as more I study about Reiki, the more I understand how important it is for us to connect with ancient knowledge. Reiki comes from the old Sanskrit, which is actually, the more ancient the language is, the more pure is the energetic translation of what we actually communicating through that language. When it comes to Reiki, Reiki does not have translation. And as a matter of fact, comes from the Tibetan old transcript of one of the first languages ever taught to humanity. So the last time we actually studied Seihiki, uh, but I went pretty fast with the last two symbols. So I hope you guys get the pamphlets, the PDFs, so you can follow along with me. Give me 1 second. Bueno, entonces en esta noche vamos a aprender dos símbolos bien importantes, que son los dos últimos símbolos en el PDF de Seihiki. Uno es para sanar la proyección que yo le doy a las personas a mi exterior, y el segundo está relacionado con la proyección del amor propio. O sea que hoy vamos a aprender cositas muy, muy, muy importantes. La primera, vamos a aprender el Seihiki, que es donde las dos caritas están encontradas. O sea, como que una está mirando a la otra en manera contraria. Y la razón del por qué este símbolo es tan importante es porque este símbolo nos da una limpieza energética a través de lo que yo proyecto a las personas, que tiene que ver con lo que yo no puedo. Dame un segundito. Voy a coger mi PDF, espero que ustedes lo cojan. Please get the PDF so you can follow along.
Okay, so I'm looking at my PDF. One second. Okay, so the one that we're going to work on is called acceptance. El próximo que vamos a estudiar se llama aceptación. Entonces, se ve así. Ok, es este el que nosotros vamos a ver. Es este. Entonces, este tiene que ver, démonos un segundo. Entonces, cuando se trata de este Seihiki, como ustedes pueden ver, las caritas están contrarias. Y si usted lo va a dibujar, usted comienza Seihiki, empieza por aquí, ta, 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 ta. Se dibuja una vez y se repite 3 veces. Entonces, cuando se trata de este Seihiki nos quiere llevar a lo que se llama la conciencia crística. When it comes to the Seihiki wants to cleanse and connect us to the Christ consciousness. Does anybody here knows what is the Christ consciousness? Do you guys know what is the Christ consciousness? Does anybody here knows what is the Christ consciousness or no? Or you guys have no idea what the Christ consciousness is? ¿Alguien aquí sabe qué es la conciencia crística? No, can you explain it, please? Okay. Nosotros tenemos dentro de nuestra glándula pineal cristales y también tenemos un aceite que está en el timo, que cuando ese aceite se libera, ese aceite nos conecta con la conciencia cristalina, que en definición es la conciencia diamantina. ¿Qué pasa cuando usted utiliza un láser y lo pasa a través de la luz? ¿Qué pasa? ¿Ustedes qué creen las que hablan español? ¿Alguien aquí sabe las que hablan español? ¿Qué pasa cuando un diamante se pone a través de la luz? La luz pasa transparente. La conciencia crística significa yo tener la capacidad de conectar con mi divinidad y expresar mi divinidad como un cristal. ¿Qué significa? Que ya no es a través de la personalidad, ya no es a través del ego, ya no es a través de los roles, ya no es a través del género, es a través de mi conciencia crística, yo expresando toda mi divinidad. Eso es lo que significa uno tener la conciencia crística. When it comes to Christ consciousness means that we have crystals in our pineal gland. We also have an oil in our thymus, which is located in the center of your torso. That when you connect the second eighth of your two minds, because we have two minds, we have the mind of higher self and we have the mind of the ego, the lower mind. When we finally connect those two minds, we're gonna become like a diamond, like a crystal diamond. When you put the diamond to the light, you can only, it's translucent, it's transparent, it's clarity. When you connect with the Christ consciousness, the only thing that you're able to express is
divinity. You're not going to express your personality. You're not going to express any emotions. You're not going to express any programming. You're not going to express any roles. You're not going to even identify with gender. The only thing that you're going to be able to project is light. So when it comes to this symbol allows for the flow of energy in order for us to remove the structures that is projecting something that it doesn't connect us to the Christ consciousness. So what basically that means? That means that when it comes to me projecting myself into others, if I get bothered by what others are doing, what does that mean? You guys already know that. What do you think it means? If I'm projecting something and suddenly it bothers me, it means that it's inside of me. Whatever I see in others, that it bothers me, that I don't tolerate it, that I think is too much, that it is triggering me, that means that it's something that I have to work in me. And this is when the symbol is going to allow for the energy to go in to start wiping out those structures. But remember, it is my job to observe and see what is it that is bothering me so I can change the way how I think. Something that it really blew my mind today is that we're energy. We can agree on that, right? We all know that we're energy. But what makes energy vibrate? Do you guys know? Bueno, entonces ahora les voy a decir a las que hablan español. Cuando se trata de este símbolo, nosotros vamos a proyectar en los otros nuestra expresión. Pero cuando se trata de la expresión, si yo veo que hay algo que me molesta en la otra persona, como ya nosotros sabemos, eso está dentro de mí. Todo lo que a mí me molesta, que hay en otra persona, que no tolero, que me hace un detonante, eso significa que es una estructura que está dentro de mí, que tengo que observar, que tengo que cambiar. Entonces, lo que hace este símbolo es simplemente hacer que la energía fluya a través de esa estructura de lo que yo estoy proyectando para que yo tenga la capacidad de observarla y yo pueda cambiar el pensamiento. Eso es bien importante. Entonces ahora les voy a hacer una pregunta. Como ya todos sabemos, nosotros somos energía y les voy a preguntar algo. ¿Qué ustedes creen es lo que hace que la energía se mueva y vibre? Perdón, que la energía se mueva. ¿Qué es lo que ustedes creen que hace que la energía se mueva y vibra? ¿Ustedes saben? Like the state that you're in, or like how you're feeling. What makes energy move? That actually blew my mind today. I never knew that. We are energy, but in order for the energy to move and flow, the only two components that makes energy vibrate is the feelings and the thought and the thinking. So in order for us to be able to have an energy vibrate high, that's the reason why they keep telling us that we need to change our thoughts, we need to change the way how we feel, because that's the only way can energy flow. Isn't that amazing? Hay algo que es muy importante hoy que me lo caché al escuchar la clase y repetirla y repetirla. Lo único que permite que la energía se mueva son los sentimientos y los pensamientos. Por eso es que es tan importante limpiar la mente y aprender a balancear las emociones, porque esos dos componentes es lo único que hace que la energía pueda viajar, los pensamientos y los sentimientos. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo aquí con este símbolo, lo que se busca es proyectar un estado crístico, es como un cristal que proyecta luz y este símbolo limpia.
para que podamos ver en otros un espejo de luz a través de la conciencia crística. Todo lo que ya como les había dicho, todo lo que se sienta mal es mi problema, si en el otro lo veo y me siento mal, es mi problema. Entonces, el otro me muestra lo que estoy en negación, que es lo que yo estoy proyectando. Y, y los mejores espejos, como nosotros sabemos, son las relaciones. So, as we can see, what this symbol is going to help us is going to help us project a Christ state of mind, because we need to reach the state of a crystal. So this symbol help us cleanse and see the light in others as we're cleansing ourselves. So whatever the other do that make us feel bad, remember, it's part of a structure that we need to actually work on. Whatever the other is actually showing me that I am in denial is for me to work on. And the best mirrors that we actually have is relationships. Remember that whatever I actually bring into my life is a lesson that I have to learn. And depending how this triggers me, we have to work in those structures. Entonces, para que nosotros seamos transformados, nosotros tenemos que ver que el trabajo que estamos haciendo esté reflejado en todos los ámbitos. Y esto es muy importante. Digamos que ustedes están haciendo el trabajo de la sombra. Digamos que ustedes están trabajando con, por decir, con el mal genio. Usted dice, no, pues yo ya hice todo el trabajo del mal genio, pues yo ya estoy mejor. Si usted todavía está proyectando hacia afuera personas que le recuerdan a usted ese estado de su personalidad, eso significa que usted todavía no ha ido lo suficientemente profundo, porque todo lo que está adentro se tiene que ver proyectado afuera. Y como nosotros verificamos que eso ha cambiado, es a través de las relaciones y cómo esas relaciones nos muestran el trabajo que nosotros hemos hecho. So something that is very important for us to verify that the work that we're doing is actually being accomplished is by seeing that whatever I work on is something that is actually translating in my relationships. For example, if I'm a person that lacks of patience and I'm very irritable, then I've been working with my shadow, I've been observing, I'm changing the structures, I'm using the elements. When I interact with other people, I have to be able to see those changes. If you still don't see those changes, is because you still have work to do. So remember, the best way to verify that whatever you're doing is actually working is by seeing the changes in your environment. So, el próximo símbolo que vamos a trabajar es la autoaceptación y el amor propio. Es un símbolo que podemos utilizar para aquellas personas que tienen problemas de autoestima. So the next symbol that we're going to work on is self-acceptance and self-love. And this helps in order for me to accept me, and it's going to cleanse any negativity that I have against me. What does that mean? Muchas veces nosotros tenemos una narrativa donde nosotros mismos nos hablamos con agresividad, donde no nos tenemos paciencia, donde cometemos errores y nos juzgamos, donde todo el tiempo estamos irritables a través de los errores que nosotros cometemos. Entonces, lo que este símbolo hace, que es el próximo que les voy a mostrar, es que no es que vaya a cambiar la narrativa, sino que lo que hace este símbolo, si ustedes me están siguiendo en el PDF, es que este símbolo te ayuda a conectar con tu esencia. ¿Qué significa esto? Que tú puedas trascender la opinión de quién tú eres, que va más allá de lo que tú expresas.
porque nosotros no somos nuestros pensamientos, nosotros no somos nuestras acciones, nosotros no somos lo que hablamos, nosotros no somos nuestra personalidad, nosotros no somos el rol de lo que vinimos a hacer, nosotros no somos el género. La esencia del ser va más allá de lo que nosotros pensamos, es la definición de quiénes somos. So what this symbol does is going to help you work with the narrative of what you believe you are. For example, if you self-talk about you in a negative way, if you actually if you actually believe something bad about you, if you don't have patience with you, if you get irritable, if you think that you make a lot of mistakes, this symbol is going to connect you to move from whatever you think the definition of who you are and connect you with the essence of who you are. Because, for example, let's say that let's say that I don't have a lot of energy and I believe that I'm lazy. I am identifying as a lazy person. And if that was holding truth, that would mean that through eternity, I will be a lazy person. But that doesn't hold truth because the higher self of who we are doesn't have any of those expressions. So what this symbol does is that it removes any belief that you have that connects you to your personality and ego, and is gonna connect you to the true person of who you are. So this is the next symbol. Are you guys understanding? Are you guys following? ¿Ustedes están entendiendo? ¿Vamos bien? Yes. Yes, maestra. Yes, I understand. Ok. Entonces, cuando se trata de el amor propio, cuando se trata del amor propio, ustedes necesitan entender que el amor propio te permite ver más allá de cualquier error. Y eso es lo que este símbolo hace. Dame un segundito. Ok, entonces, Seiji nos va a ayudar con la conexión con el corazón. Nos va a ayudar con la perspectiva de nuestro ser que sea más allá de la expresión de la forma. Ninguno de los roles son parte de nuestra esencia. La idea está conectada usualmente, como les he dicho, a la expresión y ahí es donde comienza el amor propio. Entonces, entre más claro estemos de qué es nuestra esencia, más vamos a poder expresarlos y nos vamos a ver más allá de eso. So when it comes to the symbol, Seiki is going to help us to connect with the heart, and it's going to change the perspective of who we are beyond of what we're expressing. And neither role of what we're doing is part of our higher self essence. And this idea was actually connected of the definition of who we are. It was actually connected to our expression. And this is where it connects the self-love. When you the goal is for you to be clear of what the essence is so you can actually express it in the matter. So that's the reason why this symbol is going to help you to see more than what you actually expressing. Entonces, ahora que nosotros vimos estos dos últimos símbolos, nosotros vamos a entender que tenemos que hacer un trabajo con el plexo solar, que como ya ustedes saben, nosotros ya cogimos la clase del plexo solar, pero cuando se trata de las emociones, nosotros lo hablamos en la última clase, nosotros tenemos emociones y sentimientos. La forma más efectiva para nosotros sanar el plexo solar es a través de la autoobservación y reconocer y dejar que las emociones fluyan para poder aprender esas estructuras que están dentro de nosotros.
Los sentimientos son lo que componen esas estructuras. Entonces, para nosotros poder ayudar a que las emociones y los sentimientos se transformen, es muy recomendable que usted conecte con su respiración a través de los pranayamas que nosotros ya hemos estudiado. Acuerden que hemos estudiado el Kapalabhati, hemos estudiado varios pranayamas que si usted incorpora dentro de su meditación, esto va a ayudar al que el flujo de la energía cambie. ¿Por qué es tan importante que nosotros trabajemos con el flujo de la energía? La razón del por qué es importante uno trabajar con el flujo de la energía es porque entre más energía entre, más fácil va a ser que las estructuras se puedan remover. When it comes to the solar plexus, we need to understand that we have a structure and we have sentiments. And the only way that we have in order for us to be able to heal the solar plexus is to be able to observe our emotions. And in order for us to do that, we not only So in order for us to be able to change this, we need to help ourselves by actually working with the breath work. When it comes to the breath work is the only action that we can do that connects us to the present. And as we connect to the present, we're able to change the way how we think so that a structure can actually be transformed into a structure that is going to be more of the light. So that's the reason why working with the breathing is crucial. Otra de las formas que ustedes pueden utilizar para trabajar con el plexo solar es con el trabajo del saludo del sol. When it comes to the solar plexus, one of the biggest tools that you can actually work is actually the salutations to the sun. When it comes to the salutations to the sun, one of the biggest elements that we can use to clear the energies of the solar plexus is to be able to spend at least 10 minutes in front of the light of the sun. Why? Because when you actually with the sun actually helps you to balance. It helps you to get back to center. It helps you to have clarity, and it helps you to transmute all the fear that is located in the solar plexus. So, cuando se trata del plexo solar, el saludo del sol, es muy importante entender que el sol es uno de los elementos más importantes que podemos utilizar para sanar el plexo solar. ¿Por qué? Porque las características del sol y el poder que tiene el sol nos ayuda a regresar al centro, nos ayuda a encontrar balance, nos ayuda a encontrar claridad, para que nos volvamos como el sol. ¿Qué significa eso? Que cualquier cosa que esté pasando fuera de nosotros podamos volver a nuestro centro. Entonces, por esa razón, todas las mañanas, cuando ustedes ven que yo pongo, es porque les estoy recordando, vayan al sol. Vayan al sol, vayan al sol, vayan al sol. Go back to the sun, because the sun is actually one of the greatest tools, because once you pass the solar plexus, you're going to be able to connect the two minds and get to the energy of the heart. And then you will connect to your Dharma. Lo más importante es poder transmutar todas esas energías que se encuentran en el plexo solar, porque cuando usted trabaje con todas esas energías del plexo solar, usted va a poder subir su energía al corazón, va a poder conectar las dos mentes, la mente superior, la mente inferior, y va a poder conectar a la energía del corazón, que ahí es donde se encuentra el Dharma.
Otra cosa, ustedes pueden hacer el trabajo con el fuego. Si usted ha sido una persona que ha tenido su fuego desbordado porque tiene irritabilidad o cualquiera de las enfermedades que están relacionadas con itis, acuérdense que el trabajar con el fuego, con las velas, todo este tiempo que yo estuve en este proceso, yo encendía velas, miraba velas, especialmente la llama violeta, porque la llama violeta es la que te ayuda a transmutar todas las emociones y los sentimientos que se encuentran en el plexo solar. So when it comes to the solar plexus, it is very important to recognize if your fire is overboard. How do we know that if the person is reactive or if they have any of the illnesses that ends in itis? When it comes to itis, it's because the fire is not balanced. So what you can do, you can actually also work with fire. All this time that I was going through this process, I meditated with a candle, especially with the violet flame. It's very important for you to use in your meditations the violet flame, even though it's not the color of the solar plexus, because the violet flame is going to connect you to the transmute. The violet color, it means freedom. So when you use that color to transmute those energies, it's gonna help you free those structures that has been in there for so long that doesn't want to get removed. Entonces, dame un segundito. Pues bueno, esto me pareció muy bonito que yo lo apunté. El sol te lleva a tu centro y así como todo gira alrededor del sol, todo va a girar alrededor tuyo y te va a ayudar a mantenerte en tu eje, en tu centro. Otra cosa que puede ayudar mucho con el plexo solar es trabajar con las abdominales y hacer ejercicios que tengan que ver con el equilibrio, porque lo que nosotros estamos buscando es tener un centro emocional equilibrado para que la energía pueda subir. Si usted mantiene su eje en el centro y sus pensamientos están elevados, usted va a poder conectar con la energía crística. So one of the, I wrote this down when it comes to the solar plexus. It says the sun is going to help you go to the center. Just how everything levitates around the sun, everything is going to be around you once you allow the sun to help you. And remember, the sun is going to help you be in your center. Another thing that is important to do is to work with abs, doing yoga or Pilates. Why? Because you need to find exercises that is going to help you connect with your center. Why is important to connect with the center? Because if you have an emotional center that is balanced and your mind is elevated, you will be able to connect with the energy of the Christ consciousness. And guess what? You're going to raise above time. You're going to raise above space. You're going to be able to connect to the future. You're going to be able to repair the past. It's going to help you be in different times what you've been in this avatar. So it is important for us to remember that. Remember that when it comes to the solar plexus, we can also work with crystals. You can work with the pirate, you can work with tiger's eyes, you can work with amber, you can actually work with sun rain, which is a very important one. It helps you to connect with your self-love. You can actually work with andino opal. You can work with citrine, and a crystal that is gonna help you work with big structures that is located in the solar plexus is the ametrine, which is the combination of citrine and amethyst. Entonces vamos a hablar un poquito de los cristales para recordar esto que lo vimos ya en el plexo solar.
los cristales amarillos, en especial el oro, el color dorado es la vibración más alta que podamos tener dentro del plexo solar. I forgot to say it in English that gold is one of the highest vibrations when it comes to the solar plexus. So if you can hold anything that is a piece of gold, it's actually going to help you a lot. Entonces tenemos el citrino, el ojo de tigre, tenemos la lluvia de sol, tenemos el opal andino, tenemos la pirita, tenemos el ámbar, que son cristales que se sirven para el plexo solar. Un cristal que es maravilloso, que pienso comprarme pronto, es el ametrino, que es la combinación de la amatista y el citrino. Y como ya hemos hablado, el color violeta está relacionado a la libertad. Entonces, cuando usted trabaja con el color violeta, usted está ayudando a transmutar y liberar todas esas energías que están atrapadas en las estructuras creadas en las emociones del plexo solar. Entonces, si hay mucho desempoderamiento, donde la persona totalmente ha entregado su poder, acuérdese que podemos trabajar con la turmalina, con la obsidiana, con el cuarzo ahumado, que el cuarzo rutiliano, podemos trabajar con esas porque para que la persona pueda recuperar su seguridad y su confianza. Acuérdense, la estructura, y eso es algo que yo aprendí con este proceso, y yo les pasé a ustedes un PDF, y espero que lo vuelvan a leer, porque les voy a decir algo. Lo más importante que un ser humano puede tener es la seguridad y la confianza. So other crystals that we can actually use for the solar plexus in case that the person is he doesn't have a lot of power is for those people that has a lot of fears and they're afraid of many things is the obsidian, the black obsidian, and the tourmaline. Also the smoky quartz, and you can also use the fluorides. The rainbow fluorides are going to help you to recover the power. Why? Because one of the things that is the most important thing to work within the solar plexus is the security and trust. If a person doesn't have security and trust, it will never pass the solar plexus. And what it means, security. Security is to recover that I know that whatever happens, I'm going to be okay. And that I know that whatever I'm going through is a gift from my higher self in order for me to learn. ¿Y por qué la seguridad? ¿Qué tipo de seguridad nosotros estamos hablando? Estamos hablando de la seguridad que yo sé, que cualquier cosa que ocurra, todo lo que me pasa para bien, y todo lo que mi yo superior me lo presenta porque él me ama y quiere que yo aprenda. Si usted no tiene esa estructura de esa seguridad, usted no va a poder pasar el plexo solar. Y yo a ustedes, y les voy a contar algo, cuando yo estuve en este proceso, yo conecté con unas afirmaciones que yo se las puse a ustedes y se las voy a mandar. Yo creo que yo me las aprendí de memoria porque las escuchaba 24/7. During the process that I just went through, I actually got this meditation. Are you guys here? Hello? Yes. Okay, these meditations that is related to security and trust, which is very important. I think I actually memorized them of how many times I actually hear them, because the most important thing is to recover that safety and that security.
So I just send it to you. And for you guys, when you have time, prepare. Remember, when I took these classes with my teacher, I never knew how true this process is. I took it for granted. I'm going to tell you the truth. I remember her saying that she went through the same thing that I went through, but I didn't pay attention. When I actually taught the class of lucid dreaming, she said it clearly. There was a time in my life that I stopped sleeping, but I never thought it was going to happen to me. So that's the reason why, guys, I'm giving you the tools for you to understand that the most important relationship that you can ever have is the relationship with yourself. And if you don't know yourself and you don't know what to do with yourself, you're not going to be able to ascend. Entonces, ahí les estoy dejando varias herramientas para que ustedes se preparen, para que cuando llegue el momento, ustedes sepan qué es lo que deben hacer. Porque ustedes quieren que le diga una cosa, ustedes pueden aprender cualquier cosa, pero si ustedes no saben qué hacer con su cuerpo, si ustedes no se saben autoobservar, si ustedes no se entienden ustedes mismas, no van a poder ascender. Bueno, entonces ahora vamos a seguir con el próximo, el símbolo próximo. Y les voy a decir algo, el símbolo próximo hasta me dan ganas de tatuármelo. The next symbol, I feel like even to tattoo it on myself. And the only way that you guys are going to be able to learn this symbol is by practice. I think I know it all. I know how to do it now. So it is a technique. I don't know why it's this way. I feel like I'm reaching to my teacher, but there is a specific way for you to draw this. It's like this is the first line, this is the second line, this is the third line, and this is the fourth line. I'm sorry, this is the first line, this is the second line, this is the fourth line, this is the fifth line, this is the sixth line, this is the seventh line, this is the next line, the eighth line, this is the 10th line, this is the 11th line, this is the 12th line, this is the 13th line, this is the 14th line, this is the 15th line, this is the 16th line, this is the 18th line and the 19th line, the 20th line, the 21st line, the 22nd line, and the 23rd lines. You have to do it this way. It's called Hoshashe Shonen. And this symbol is one of the most powerful symbols. Ahora, para los que hablan en español, esto tiene una forma de dibujarlo. No, yo aquí lo hice mal. Esta es la primera línea. Esta es la segunda línea, esta es la tercera línea, la cuarta línea, la quinta línea, la sexta línea, la séptima línea, la octava línea, la novena línea, la décima línea, la onceava, la treceava, la catorceava, la quinceava, la dieciseisava, la 18, la 19, la 20, la 21 y la 22. I don't know if it's because it's a ritual. I have to ask my teacher to see if that has to be that way. She emphasized that you have to draw in that way, but this symbol allows you to astral project the energy so you can actually do Reiki in distance. And listen to this symbol. This symbol is so powerful. This symbol is like a bulldozer when it comes to the structures in the solar plexus. So, for example, let's say you have a repeated thought. For example, you had a fight. Let's say that I used to have that a lot in my mind. Let's say I had a fight with my mom. So in my mind, I'm going to replay the fight and I'm going to replay it. I'm going to replay to the point that I'm not going to be able to sleep. So what this symbol does, it allows for those thoughts that are in repetition to stop and the energy to flow in your mind. And this symbol cleans
the higher self mind and the lower self mind so they can start integrating. So if you have problems with the structure of the way how you think, you can use the symbol. Entonces, este símbolo es bien poderoso y hoy estaba pensando en tatuármelo en el plexo solar. Y no es porque si me lo tatúo se me va a activar, no. Es porque me parece muy bonito el símbolo de este símbolo de Reiki, al punto de que este símbolo te permite, ese es el único símbolo que te permite hacer Reiki a distancia. Este símbolo te permite proyectar la energía, project la energía para que tú sobrepases las barreras del tiempo y el espacio. Entonces, cuando tú dibujas este símbolo y tú le quieres hacer terapia a una persona, tú lo puedes mirar en el papel porque es difícil, tiene varios pasos, y tú puedes hacerle terapia a la persona a través de este símbolo. Este símbolo también ayuda a cambiar las estructuras mentales que son repetitivas. Por decir, si yo perdí mi trabajo, y entonces en mi mente está, yo perdí mi trabajo, y al punto de que no puedo dormir, este símbolo es como un bulldozer energético que ayuda a que esas estructuras se remuevan y la mente del yo superior y la mente inferior se conecten para que esta estructura pueda terminarse y cambiar. Entonces, cuando se trata de la mente tiene 2 octavas, que son, ¿por qué 2 octavas? Un octavo es la mente superior y un octavo es la mente inferior. Entonces, como ya les dije, hay una disociación entre las dos mentes y desde que las dos mentes estén disasociadas, la razón y la intuición están separadas. Entonces, este símbolo ayuda a que la mente sane, tú te vuelvas más intuitiva y conectes con la clarividencia y así tú puedas conectar con cualquier tiempo lineal. So the importance of this symbol is that, like I said before, the mind is 2/8. Because 1/8 is the higher self, 1/8 is the lower mind. So what this does, it allows for these two minds to transition into one. And remember, when we have voices inside of our head that has to do with the programming and of the disassociation of the two minds. So what this symbol does, it allows for those minds to integrate and to overpass space and time. Entonces, el plexo, como ya habíamos hablado antes, es el impulsor de nuestra ascensión. Y con este símbolo vamos a conectar a mente elevada para poder hacer estos viajes astrales y que la energía siga el pensamiento. Esto es tan importante. Escuchen lo que les estoy diciendo. Y la energía siga el pensamiento. Si mi mente alcanza la conciencia crística, yo tengo alta vibración. Entonces, les voy a hacer, ¿tiene alguna pregunta? Are you guys following me? Okay, so the last thing that I'm going to say for the English is that, as we know, the solar plexus is what is going to impulse our ascension and is going to connect the higher mind so we can do astral projection. It's going to allow for us to do Reiki at long distance, and it's going to allow for us to have the Christ consciousness so I can have high vibration. Nobody that doesn't have a high vibration can actually do astral project. It's going to be very hard. Ahora vamos a hablar de formas de cómo podemos hacer Reiki a otras personas. So now I'm going to introduce a little bit of how we can do Reiki to other people. So when it comes to Reiki, one of the most important things that we need to do is ask for permission. And it's easier for us to do it when the person is asleep. Why? Because most of the time we can have a barrier when it comes to the ego. So when the person is asleep, only the higher self presence is there. So it's easier to send energy.
What is the purpose of Reiki? Is to send energy so the energy can flow. But remember, it's up to the person to do the work to remove the rest. Entonces, cuando se trata de cómo hacer la terapia de Reiki, lo primero que hay que hacer es hay que pedir permiso al espíritu, porque muchas veces la persona lógicamente te dice que sí, pero el ego está impidiendo que esto ocurra. Entonces, cuando usted le pide permiso al espíritu, la forma más fácil de usted poder hacer terapia de Reiki a sus hijos, a sus familiares, es cuando la persona está dormida. Porque cuando la persona está dormida, el ego no está presente. Entonces, para nosotros poder desarrollar este potencial, hay que hacer práctica. Usted tiene que practicar, practicar. Y hoy yo les voy a enseñar a hacer evaluaciones de las chakras para que ustedes puedan ver que también están las clases. Give me 5 seconds, hold on. Sorry, there was a spider. Okay, so when it comes to Reiki, we need to practice. We need to get familiar with the symbols in order for us to be able to allow the symbols to integrate so we can connect with that energy that is going to allow us to express the energy of healing. So when you work with these symbols, it's going to able to expand your clairvoyance. And with Hosha Sheshohen, it's going to help us to get this quicker. Okay, so there is several things that we can do in order for us to do Reiki to distance. One of the first things that you can do is visualize the person is small and so small that you can put it in your palm, in the hand of your palm, the hand of your palm. So what you do is that you imagine the person that small, and then you're able to draw the symbols, you can do the mantras, and you can visualize the energy flowing around the person. Cuando se trata de una de las maneras de hacer Reiki, usted lo puede hacer a través de visualizar a la persona tan pequeña como una miniatura que usted puede poner en su mano. Entonces, cuando usted se la visualiza, lo que usted puede hacer, primero que todo, tiene que poner toda su atención en lo que usted está haciendo, preferiblemente en estado de meditación. Y cuando usted visualice a la persona tan pequeña como la palma de su mano, usted le puede pasar los símbolos por todas las chakras, usted recita los mantras y usted se imagina que la energía está fluyendo a través de la persona. Usted puede utilizar una foto para que a través de la foto usted pueda visualizar a la persona. Usted puede hacerlo a través de su meditación y imaginando que los símbolos están fluyendo a través de la telepatía de su mente a la mente de la persona. Entonces, eso está todo en el PDF que yo les pasé en la primera clase de Reiki. Entonces, denme un segundito. Para nosotros poder hacer la evaluación de cómo están las chakras, y esto es bien importante. So in order for you guys to do the auto-evaluation of how your chakras are doing, it's very important for you guys to pay attention, and hopefully I can do it by myself because I tried Joshua, but he's not a very good model. He moves a lot. Entonces, cuando se trata de la autoevaluación, la primera se llama quimiocinesis.
y usted va a tener a la persona al frente de usted si usted le va a hacer esta evaluación a otra persona. Si la persona es más fuerte que usted, hay dos formas, con la mano extendida así o con las pinzas. Eso se llama pinzas. Entonces usted tiene que evaluar qué tan fuerte es la persona. So when it comes to the self-evaluation, I don't have a model because Joshua did not, he thinks it's a game, so he didn't allow me to record him. So it was very hard. But I'm gonna try to see if I can explain to you how to do it. So it's called kinesis. That's the name of it. And it's through feeling because chakras, when it comes to the chakras, is perception, emotional perception. Why is emotional perception? Because when it comes to the chakras, you feel the heart, you feel the tingling, you feel that something is moving around, or you can feel, or when you go to sleep, when you position, for example, when I go to sleep, I usually put my hands in my sacrum. So what is my body telling me? That is the part of my body that needs the most energy, my sacrum. So this what we call emotional perception in order for you to start connecting with the energy. So if you are doing the evaluation for one person, you need to find out whether or not the person is stronger than you. And depending on that, that's how you're going to make the assessment. So the person has to have their hand like that. La persona tiene que tener la mano extendida y cuando extiende la mano, and when the person is extending the hand, you just do going like this. The person has to put like try to when you see when you go to the doctor that the doctor asks you like with the need to put to see how strong it is when the person has to sustain the hand while you're trying to put a little pressure. So the person is like that, your hand is like that, and with the other hand, you're gonna start passing your hand through the chakras. If the person is sustaining the hand and is not moving down, the chakras are okay. But if it's moving down, depending where the hand is moving, that means that there is a blockage in the chakra. Entonces lo voy a decir en español y después les pregunto si entendieron. Entonces, usted tiene la mano, la persona tiene la mano extendida y la persona tiene que tener la mano extendida con un poco de fuerza. Y usted va a tratar de empujarle la mano un poquito. ¿Ok? Entonces, con la otra mano, usted está haciendo esto, usted está haciendo así. La persona va a empezar a poner la mano, o sea, usted pone la mano así en la chakra. Si la mano baja, donde la mano baje, hay un bloqueo. Did you guys understood what I said? ¿Ustedes entendieron lo que dije? Sí, maestra. For the rest, did you guys understood how to do the test? Because there is several tests. And I'm going to tell you why this is important. Did you all the rest understood that? Yes? No? Well, I guess it's a yes. No, Maestra, They'll- can you please, I'm sorry, I was walking in the door. Can you please repeat it? Okay. So let's say that this is the person that you're checking, okay? You guys see that, Andrea? This is the person, right? Yes. She has to have her hand extended. I'm checking the chakras. So do you know how the people goes to the doctor and the doctor say push when they trying to see how strong your knee is? Yeah. Mhm. Well, you're gonna do the same thing with the arm. So this is me doing it to the other person. What she's extended, okay, like that. You understand that part? Yes. So one of my hands is trying to push it a little, not too much. And with the other hand, let's say that I'm doing the check, right? So I'm going my hand like that and look like that, right? So let's say Okay. that I'm trying, and then I go like that, like that. If the hand goes down, there is a blockage on the chakras.
Like Okay. if it stays like that, it's okay. But if it starts going down, there is a blockage. Do you all Okay. understood that? But I if the understand. person is very strong, you're not gonna do this test, you're gonna do this test. So instead of going like this, you're gonna grab the person like that. Eso se llama la pinza. If the person is very strong, you're gonna do this instead of this. Do you guys understand? Yes, and then proceed with the same over With the the head and same then over the thing, eyes. yes. Okay, okay. Everybody else understood. Todos los que hablan español entendieron. Okay, I'm asking you. Mira, entonces eso es una forma. La próxima forma tiene que ver con el péndulo. Esto es un amplificador de mi percepción. This is a perception amplifier. What does that mean? That how my mind is, that's how this is going to work. Este es un amplificador de la percepción. ¿Qué significa? Este instrumento trabaja con mi pensamiento. Y si la persona es dispersa y tiene su energía por todo lado, no puede utilizar el péndulo. If the person's mind is very dispersed, he cannot use the pendulum. Because this is only reading my mind. And if I'm able to channel the energy from above, this is going to work. If the person is very dispersed, it's not going to work. You guys understand that? Yes. Otra cosa, nadie te puede regalar un péndulo. Nobody can give you a pendulum. You have to buy it. Like it's a relationship of a first date. When you go to the store, the pendulum is going to choose you and you're going to choose the pendulum in order for you to have a healthy relationship with the pendulum. Cuando usted quiera trabajar con el péndulo, usted lo tiene que escoger. Es como cuando usted se enamora a primera vista, usted lo escoge y el péndulo la escoge a usted. Entonces, the first thing that you're going to ask to see if the pendulum works is that pendulum, show me your yes. Stop. Pendulum, show me your no. You know he's reading my thoughts before I speak. Give me 1 second. Well, I'm sorry, guys. That was unexpected. Somebody came. Okay, so let's try again. So, pendulum, muéstrame tu sí. Stop. Muéstrame tu no. Okay. Stop. So what you do with the pendulum, in order for you to find out how your energy is, you start asking to show you how your energy is flowing. Pendulum, show me how my chakra is flowing. It's a little circle. It's a sí. It's a yes. I don't know what he's saying. Okay, hold on. Show me the flow of my energy in my crown chakra. Well, he's saying yes. So I guess it's good. Very strong, yes. Yes. But it's supposed to be circular. Hold on. Pendulum, show me my third eye. How is my third eye flowing? Well, that is good. If he's going back and show me how my throat chakra is flowing. Well,
a circle. Stop showing how my heart chakra is going. Well, this is little. Look, it's not as strong as the other ones. Show me how my solar plexus is flowing. Oh, it's not moving that much. Show Maestra, me how. so it's supposed Mhm. to flow. If it gives you a yes, it's supposed to, if you put it on the where your chakra is, it's supposed to say yes, and if it gives you a Well, no, it's a no, or how's it? well, the thing with this is that it's supposed to show you how the chakras are flowing, so it has nothing to do with yes or no. Cuando se trata del Oh, péndulo a través de cómo funcionan las chakras, no es acerca de sí o no, sino cómo se está moviendo la chakra. Por decir esta, dijo que para arriba y para abajo. Y lo que eso significa es que en este momento yo estoy trabajando un bloqueo aquí. So when it comes to the chakras and the pendulum showing how it's flowing, depending how it's moving, is going to tell you what blockage do you have. So since this one went like this, that means that I have a blockage in my crown chakra. When it comes to the healthy way for the chakra to move is clockwise. Para que ustedes sepan, la forma saludable que una chakra tiene que moverse es a través de las manecillas del reloj. Y todas tienen que tener el mismo movimiento. O sea, si hizo así, todas tienen que hacer así. Si hace más poquito, es porque hay un bloqueo. So when it comes to the chakras, everything has to move the same clockwise. If it's like this, it's duality in the chakra. If it's like this, I'm working on a blockage. If it goes backwards, it's because the chakras are working inverted. Si el péndulo se va hacia el otro lado de las manecillas del reloj, es porque tú tienes la chakra. Tú sabes que les he dicho, las chakras creo que de aquí, de la chakra hasta la raíz, tienen doble proyección, uno externo y uno interno. Entonces, si se mueve al contrario a las manecillas del reloj, es porque usted está trabajando invertidamente en unir las dos polaridades. Si esto se queda quieto, la persona tiene riesgo de morir. If this stops, it's not moving in the chakra, the person is at risk to die or to develop illness that is going to kill it. So that's the reason why it is very important for us to constantly check how the chakras are doing so we can do self-Reiki. So what is important is not for us to see how the chakras are doing before. What is important is for us to evaluate how the chakras are doing after the therapy. Because if let's say that you do self-Reiki and it's still moving the same, the chakras are not accepting the energy, and that means that your structures are not letting you, and it's not allowing for the energy to flow within. So that means you have to go to a bioenergetic person so they can reestablish the flow of the chakra. Entonces, cuando se trata del péndulo, usted no es tan importante que cuando usted se evalúe, lo más importante es después de que usted se haga la terapia de Reiki, porque si el péndulo no se mueve y usted se hace la terapia, es que la chakra no está aceptando el movimiento de la energía y tiene que ir corriendo a un bioenergético para que le restablezcan esa y usted pueda ganar tiempo para poder trabajar con la estructura mental. Ustedes saben que en este tiempo yo fui donde un bioenergético y él ya me ha hecho 2 terapias. Me faltan 2 terapias para poder sacar todo el bloqueo que tenía, porque ni siquiera una persona que me hace terapia a distancia me aceptaba la energía. Mi energía le dijo, no, no te la voy a aceptar. So look how this is so true, that when I started this process, there was a person doing Reiki on me or inflow energy,
and my body did not accept it. So that's the reason why. Did you guys understood what I just did? Ustedes entendieron lo que yo hice. Yes. Yes. ¿Les quedó claro de los movimientos, cómo se trabaja con el péndulo y cómo se evalúan las chakras? Yes. Entonces, eso se llaman test kinesiológico. It's called kinesiologic test. Entonces, estos son test de percepción y vulnerabilidad sensorial. Entonces, acuérdense, donde la mano los lleve cuando ustedes estén haciendo Reiki es porque más lo necesitan. So when it comes to learn how to be sensitive to the energy, for example, your hand is going to take you to the place where you need it the most. So allow your intuition to guide you to this process. Entonces, las chakras que necesitan más son las más, donde usted va a hacer más Reiki para que la energía fluya. Acuérdense que el péndulo es un amplificador de la percepción. So remember, this is just like a recap. Remember that the pendulum is just a perception amplifier perceptor. What that means is that it's going to read your thoughts. So that's the reason why you need to work a lot with the pendulum, so it's familiar with you, so it can give you in exact what you guys need to do and how you need to work. Listen to this. I was listening to the class, and this is so powerful that they used my teacher like a couple of years ago to find people that disappear. So once you start working in your mind and the way how you think, so the mind is not manipulating the answers will come clear with the pendulum. Entonces, una vez de que ustedes aprendan a manejar el péndulo, ustedes van a poder entrenarlo de una manera que las respuestas van a venir del astral, limpias, sin que usted manipule la percepción del péndulo. Un segundito. Quiero ver si ya les enseñé todo. Sí, ya es todo. O sea, les enseñé, acuérdense que todos los símbolos que vimos, just remember all the symbols that we saw previously. We saw Chokurei, we saw Seiheki. Acuérdense que Chokurei is at the physical level. Chokurei and all the manifestations of Chokurei are for the for the body, for anything that is material. We saw the one that increases the energy, the one that diminishes the energy, the one that manifests. We saw Seihiki. We saw the one to protect and purify the spaces. We saw the integrator. We saw the one that we can use to heal the feminine polarity, the one for the masculine polarity, the one we can use. Are you guys listening? Are you guys here? Yeah. You cut off for a few seconds, Maestra, but I can hear you now. So we saw the one that can help us see the Akashic records, the one that we're gonna use for the reflection to the others, and the one for self-acceptance. I think your mic is not working. You sound very far. Hold on. Can you guys hear me now? I was just doing a recap of all the symbols. So remember, we saw the one to heal the feminine polarity, the one to heal the masculine polarity. We saw the one to go see our Akashic records, the one that we can use to cleanse our projection to
to others, and the one for self-love. And lastly, we saw Honsha Shesho name, which is the one that we can use to astral project ourselves beyond time and space. Acuérdense que hasta ahora nosotros vimos los símbolos de Chokurei y todas sus variaciones. Vimos el Chokurei de doble aumento, de doble disminuir, el del equilibrio, el de las energías inarmónicas. Vimos también el que se usa para manifestar, vimos Seihiki y todas sus variantes, vimos de protección, de purificación, el integrador para sanar la energía femenina, la masculina, para ver los récords acásicos, la aceptación, el amor propio y Osha Sheshonei. Acuérdense que les enseñé la meditación de la órbita microscópica. Remember that we talk about the microscopic orbit in order for us to start connecting with the Kundalini. Acuérdense, y acuérdense que todo esto me pasó después de que se subió mi Kundalini para que estén preparadas. Acuérdense que vimos cómo hacer la terapia de Reiki, donde ponemos la persona chiquita, donde lo podemos hacer cuando la persona está dormida, donde lo podemos hacer a través de una foto. Acuérdense que el Chokurei se escribe 3 veces y los otros 2 símbolos una vez. Se repite siempre 3 veces. Remember that we actually do it through mantra, through visualization, and through manifestation. Remember all of these things. I think there is only 2 more classes left, and then we will go back to study the root chakra. So once I finish uploading this class, I will send it to you. This is very good material. Start self-examine your chakras so you can see how much you need to work on your energy. Check to see how your children are doing. Remember, we are in the times where there is a lot of solar flares, so there's gonna be a lot of blockages, and we have the tools for us to help us with the classes. Go back to the previous classes, to the feminine energy, to the solar plexus, to all those classes. So whenever you start working in these structures, you know what to do. Acuérdense que nosotros también, solo creo que faltan 3 clases o 2 para terminar el Reiki. La única razón del por qué yo hice estos talleres de Reiki es para que ustedes se ayuden a que la energía fluya, para que cuando se encuentren en una estructura mental, ustedes sepan qué hacer. Recuerden que ahí le tienen los videos de la energía femenina, del plexo solar. Y cuando terminemos esto, vamos a regresar a las clases de la chakra raíz para después pasar a la chakra corazón. So do you guys have any questions, any comments, anything that you would like to say? ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario de cualquier cosa que quieran decir? Just want to say that I'm happy that you're back, maestra. I am back too. Yes. Very Times happy. 2. Hi, mommy. That times 2. I'm happy too. Yeah. Higher self believes in me. I never in my life imagined that. But you know what? Now that I think about it, everything makes sense. Because, in this life, I was kind of a person that this life, I'm like tired. Like, since very little. And that's the reason why they actually diagnosed me with attention deficit, because that's one of the signs of attention deficit, when the person requires a lot of caffeine and stimulants to be here. And I always ask myself, why? Why am I always so tired? Now it makes sense, because in past lives, I became hypervigilant to the point that I didn't want to sleep. So one thing that I figured out, and now I understand it 100%, is that we never die.
Una de las cosas que yo he entendido súper, súper, súper con este proceso es que nosotros no morimos. Lo que pasa es que tenemos tan poquita conciencia que no podemos conectar con esas vidas pasadas donde todavía nosotros estamos ahí vivos. Lo que pasa es que la mente nos hace una historia de muerte para permitir entrar en un avatar nuevo para que podamos resolver las vidas pasadas, pero en realidad nosotros nunca morimos. It's incredible how the mind plays a trick on us, right? Make us believe that we die, but we never do. We just actually get another body energetically so we can actually overcome past lives. In this year, all I did was transmute past lives. Every single physical body process that I went through this year, which was very hard. This year was like, what happened here? Because I don't know if you guys remember that I was hospitalized from the heart, then I had the lymph node, and then I had this, and it was all due to past lives. That's the reason why I always tell you guys to be present and to go back and recap. That's why I always emphasize to do your ancestral tree so you can catch yourself. Whenever you go back, you're going to be able to understand what things are happening now. Cuando ustedes se ponen a pensar lo que está pasando aquí, conectan con vidas pasadas, entonces van a decir, pues ahora ya entiendo. Yo esta vida he sido súper dormilona, súper. Si yo no duermo 10 o 12 horas, yo no me siento bien el otro día. Yo entiendo por qué. Porque en vidas pasadas yo no dormía. Por estar de víctima, por estar entregando mi poder, por no decir no, por permitir a mi vida personas que no eran buenas para mí. Todo lo que yo he sufrido es por no decir no y dejar y yo abusar mi propia energía femenina. So now that you guys know, whenever you go through this process, you go back to the class and then you know what to do. Because I can guarantee you guys, you're going to pass through that, especially if you are a female. Yo les puedo garantizar que ustedes van a pasar por eso. Porque como nosotras las mujeres hemos sido tan abusadas, la parte más vulnerable que tenemos en nuestra energía femenina es la seguridad y la confianza. Y les voy a decir algo, si ustedes escuchan las afirmaciones que le mandé, ahí dice, nadie puede ser transformado si no tiene seguridad y confianza. There is no transformation process if you don't have trust and security. There is none. That's the most important thing. Thank you, maestra. Bueno, ahí está, Andreita nos puso ahí el dibujito. Me alegro mucho que lo encontraste. I'm gonna upload the class once it's ready. And we will see each other again next week. I'm gonna prepare for next class. And I think this class was very good. I hope you guys can enjoy it later and then you get familiar of how to do all of these things so you guys can use these tools to help yourself. Espero que tengan una muy buena noche y les dejo, yo cuando pueda, entonces les mando este video. Les mando un abrazo y un beso y que pasen muy buenas noches. Thank you, maestra. Good night, everyone. Good night. Thank you. Good Bye. night, everyone.